Parfait. Donc, on va commencer en français, Samuel, en passant. Bonjour, ça va bien? Salut, salut. T'as une belle vue de chez toi, en tout cas. Ouais, j'aimerais ça dire que c'est chez moi, là, mais donc, un beau studio. La saison passée, on a eu la chance de voir ton premier but avec Ouais. l'équipe de Montréal et c'est un moment qui devait être très, très important pour toi. Mais au courant de ta carrière, au courant de toutes ces merveilleuses années, durant la dernière décennie, autant pour l'équipe nationale que pour des différentes équipes à lesquelles tu as été fait partie, est-ce qu'il y a un but ou est-ce qu'il y a un but que tu as contribué ou un but que tu as marqué qui ressort plus que les autres? Au niveau des buts, c'est difficile parce qu'en étant un milieu défensif, c'est sûr que je suis un peu moins impliqué offensivement, je suis un peu moins impliqué ou j'apparais moins sur la fiche des statistiques à la fin du match. Mais il y a une action qui m'a marqué, c'était mon premier match à Montréal avec l'équipe nationale. C'était sous les ordres Octavio Zambrano. Puis le match était évidemment au stade Saputo. On jouait contre le Curaçao. J'avais environ 400 à 500 personnes de ma famille qui étaient au match. Puis le résultat était de 1-1. Puis je me souviens, c'était peut-être à la 85e minute, j'ai intercepté un ballon juste devant la boîte de réparation de Curaçao. Puis c'est Anthony Jackson Hamel, mon ancien coéquipier à l'Impact, qui était avec moi en équipe nationale ce moment-là, qui a reçu mon interception au passe et qui a réussi à marquer pour nous donner la victoire de 2-1. Donc, de pouvoir gagner ce match-là à Montréal devant, à la maison, premièrement, devant plein de gens de ma famille, mes amis, ce fut particulier, même si je ne sais pas si j'ai eu une assist sur ce but-là, mais d'avoir participé à ce but-là, de pouvoir remporter ce match-là à la maison, ça a été un gros, gros moment là, ouais, pour moi. Durant ta carrière, est-ce qu'il y a quelque chose qui, vraiment, quand on parle de sport et de la vie quotidienne d'un athlète, d'un joueur de soccer, est-ce qu'il y a un aspect du sport que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a un aspect du sport qui est vraiment, tu dois te convaincre pour être capable de passer au travers? Ah, c'est une bonne question. Pour certains, en toute honnêteté, pour certains, ça va être les entraînements. C'est sûr qu'il y a des jours que ça te tente un peu moins de t'entraîner. Par exemple, si je prends l'équipe nationale, on a souvent deux matchs quand on se rencontre. Puis, bon, quand tu joues un match, puis par exemple, tu perds le premier, ben, le lendemain ou les jours après, ça tente peut-être un peu moins d'être en groupe, d'être avec l'équipe parce que le moral est un peu bas. Ça te tente moins de t'entraîner parce que tu es un peu, pas déprimé, c'est quand même fort comme mot, mais déçu de la performance. Puis, tu n'as pas nécessairement envie de voir les entraîneurs pour te faire reprocher des trucs. Donc, il y a ça. Moi qui est maintenant papa depuis 6 mois, je pense que la chose maintenant qui me tente un peu moins, c'est de voyager, de partir pour des longues périodes. Euh, je prends par exemple la Gold Cup qui est à chaque 2 ans à l'été où on doit partir 2 semaines pour s'entraîner. Après, c'est minimum 2 semaines d'entraînement, donc un mois. C'est sûr que c'est long. C'est sûr que c'est difficile de laisser la famille derrière. Euh, En même temps, c'est une fois par 2 ans, donc on est excité, puis c'est un gros tournoi, on veut bien faire. Euh, je l'ai vécu un peu avec l'Impact l'an dernier de devoir partir à l'étranger pour un long moment. Donc, on va voir cette année avec la saison MLS, puis la première Gold Cup en tant que papa, comment ça va se dérouler. Mais je dirais que c'est le moment un peu plus difficile là, de devoir laisser sa famille derrière, surtout quand t'es parent. Là. Oui, je peux comprendre. Et Ouais. quand on regarde aussi durant la dernière décennie, avec ta carrière avec l'équipe canadienne, avec l'équipe nationale, est-ce qu'il y a un moment particulier qui ressort du lot? Est-ce qu'il y a un moment qui te rend le plus fier durant lequel tu as participé à un match ou comment qui Mhm. ressort de ton expérience canadienne? Je dirais que j'en ai deux. C'est sûr que c'est peut-être cliché, mais mon début avec l'équipe nationale en 2012, c'était contre les États-Unis au BMO Field. Ça fut un gros moment, premièrement, parce que bon, tu fais ton début en tant que joueur senior de l'équipe nationale. Puis je me souviens à l'époque, j'avais 17 ans, j'avais jamais joué un match professionnel, même en club. Donc, pour moi, je pouvais enfin dire, bon, j'ai joué au niveau professionnel avec des hommes
au niveau international, je suis capable de cocher cette case-là puis dire que je suis un joueur professionnel. Puis surtout aussi parce que ma famille était là. J'avais un de mes entraîneurs que j'ai eu en France qui était venu sur place avec mon entraîneur quand j'étais plus jeune, Lynn Beauregard, mon entraîneur de Boisbriand. Donc, j'avais beaucoup de monde qui était là pour ce match-là. Je suis rentré en plus pour Julian de Guzman à la 85e minute, qui a été toujours mon modèle, mon idole, en quelque sorte. Donc, ça fut un moment spécial. Puis l'autre moment, c'est en 2019, en octobre 2019, je ne me trompe pas, contre les États-Unis à Toronto. Encore une fois, contre les États-Unis, le fait d'avoir remporté ce match qui était super important à la maison, on a très, très bien joué. Le résultat était là, la foule était là. Vous, les voyageurs, étaient là. Puis les partisans qui étaient venus tout simplement pour se divertir. Je pense que tout le monde a été surpris de la qualité de l'équipe puis de l'ambiance. Donc, non, ça fut une des soirées mémorables, même je dirais la plus mémorable de ma carrière, autant au niveau international qu'en club jusqu'à présent. Belle victoire du Canada contre les États-Unis, la première fois au-dessus de 20 ans. C'était très longtemps, trop longtemps. Tout un moment, j'y étais présent. Et ça me pose la question justement, en ayant vu ce match, en ayant vu aussi des matchs que tu effectues avec le Club de Montréal, est-ce qu'il y a une différence dans la manière de se préparer pour un match international et pour un match de club? Mais c'est sûr que quand tu arrives en équipe nationale, tu as toujours moins de temps de te préparer. Donc, c'est très condensé. Beaucoup de meetings, beaucoup de réunions avec les entraîneurs, avec un certain groupe de joueurs. Donc, les entraînements aussi sont différents. En club, tu travailles la tactique, oui, mais c'est un peu plus du maintien physique, technique et tactique. Tandis que quand tu arrives en équipe nationale, c'est tactique, tactique, tactique. Pour justement peaufiner la stratégie pour le prochain match. Puis, comme j'ai dit, des fois, on a 2 jours, 3 jours maximum avant le premier match. Donc, il y a beaucoup de contenu, c'est très condensé, mais je dirais que l'ambiance est un peu aussi différente parce que, étant donné qu'on est des joueurs qui se côtoient une fois par 3 mois, 4 mois à cause des fenêtres, fenêtres FIFA, les fenêtres internationales. À chaque fois qu'on se voit, ça fait longtemps, ou la dernière fois qu'on s'est vu, c'est parce qu'on s'est affronté en club. Donc, on est toujours content de se revoir, puis de changer d'air aussi. Pour certains, des fois, ça va très bien en club, des fois, ça va moins bien, de voir de nouveaux visages. Donc, non, il y a ce sentiment de famille qu'on a en équipe nationale qu'en club, tu as, oui, mais étant donné qu'on se voit tous les jours, des fois, c'est un peu différent. Puis, tu vas peut-être moins dans les discussions, moins personnelles parce que tu te vois à chaque jour, tandis que quand tu vois des joueurs de l'équipe nationale, ben, c'est là que tu catch up, pour utiliser le mot, le terme anglais, puis de se donner des nouvelles par rapport à la famille, au niveau personnel, etc. Donc, non, c'est toujours un bon moment de revenir en équipe nationale, mais c'est toujours très intense. Là. Pour terminer le côté francophone de cet entretien, Samuel, si tu avais un conseil à donner ou s'il y avait quelque chose à dire au jeune Samuel Piette de 14 ans qui s'apprête à prendre l'avion pour l'Europe, quel conseil aurais-tu à te donner à toi-même si tu pouvais remonter dans le temps? Très bonne question. Bien évidemment, de saisir sa chance. De pouvoir partir en Europe, je pense que c'est une chance. Je pense que maintenant, il y a beaucoup plus d'opportunités justement pour les joueurs canadiens de partir en Europe. Moi, ce n'était pas le cas nécessairement, donc il a fallu vraiment que j'utilise cette opportunité-là pour en faire quelque chose de bon. Mais en même temps, si je n'avais pas saisi ma chance, peut-être que je serais passé à côté du train, puis que jamais je serais devenu le joueur et surtout la personne que je suis aujourd'hui. Donc, d'en profiter au maximum. Ça va être difficile, c'est sûr. Quand tu arrives dans un nouveau club, c'est toujours sous forme de compétition, puis tu es là pour prendre la place de d'autres joueurs qui sont déjà là. Donc, de pas trop t'attendre à ce que tu vas faire. Tu vas te faire des amis là-bas. D'y aller à fond, à 100%, parce que, comme je le dis, le train peut-être passe qu'une fois.
Puis de ne pas avoir de regrets, moi, c'est ce que j'ai eu. C'est ce qui m'est arrivé. Ça a été très difficile, mais j'ai aucun regret. Je suis content de l'avoir fait, d'être parti en Europe pour finalement revenir ici à Montréal. Mais pour certains, ça va être de partir en Europe puis de rester là-bas peut-être toute leur carrière. Donc, non, de vivre cette expérience-là à fond, que ce soit une semaine d'entraînement, un mois ou un contrat d'une année. Vraiment d'y aller à fond puis de voir où tout ça peut nous mener. Là. Parce qu'on sait très bien qu'en Europe, il y a beaucoup plus d'opportunités, je dirais, qu'en Amérique du Nord, étant donné qu'il y a beaucoup plus de clubs, de pays qui jouent au foot de haut niveau avec les grandes lignes qu'on connaît tous. Merci beaucoup, Samuel, de t'avoir entretenu avec nous en français. Je laisse maintenant la place en anglais à Rob et à Kristen. Hey, Sam, great to meet you. Hey, Rob, nice to meet you too. Wonderful for you to do this for us. And I just have to reference you're talking about your assist on the goal again in the game against Curacao. I'm from Regina, and I actually traveled to that game. So nice. I've been lucky enough to see you play live, but that was a particularly good interception and a particularly fun assist and a last-minute goal that we all like. And in our supporters end, we all kind of went nuts when and the Jackson Hamel put that goal in. So that was pretty exciting. Yeah. Also, it was like the Sam Piette game because your entire family and friends were all over on the one side. It was pretty awesome there actually. Yeah, it was because it was actually my first professional game, in Montreal. So obviously, a lot of people were there for me. I was playing. I left when I was 14, and I think when that game happened, I was like 21 or 22. So a lot of people that never really saw me play, but they knew I was a good player. They're like, "Oh, I gotta go see him play." That's why a lot of people were there. And to go back to the assist. It's funny because like I just went in to tackle the guy and it just went straight into Jackson's feet. So it was kind of a nice patch that I didn't mean to do, but I was happy that it ended up like that. And that's obviously to get the win. It was the cherry on the cake for sure. Absolutely. So we have several questions in English as Kevin set up, but some of them are a little less serious and some of them are a little more serious. So no I have to tell you that the Voyageurs, some of the Voyageurs we've been talking, and we have decided that charging only $15 on Cameo is underselling yourself. Yeah, I mean, I don't. Oh, yeah, that's a good point. I mean, I never really thought about that. I never really wanted to as well charge too much. With these things, I never know how much I should charge. It's lovely to meet you as well. Sorry, I was a few minutes late into your French interview. Staying on the theme of maybe not so heavy questions, we were thinking about like players, and we watch players get warmed up, and every player, or most players, have some sort of pregame ritual, right? Mm-hmm. And so we're really curious as to sort of like, what do you do as your pregame, but really also what music, like what's in your headphones to get you going before a match? Me, I can listen to any type of music. Obviously, I like the French music, either from Quebec or from France. Obviously, I like rap. I'm young, and that's a bit my style of music that I like. So it could be French rap, it can be English rap. I know one artist who's really popular is Drake, obviously from Toronto. And I remember when we actually won against the US back in 2019. That was the only music that was playing in the locker room, just to make sure that it was 100% Canadian over there. I lived in Spain 3 years, so I speak Spanish, so I listen to Spanish music as well. So yeah, my music, if you look at my playlist, it can go from Charles Aznavour, who's really French, to a Spanish song, to Drake. So it's a bit mixed up, but I don't have any particular type of music before a game. All right. I like that it's eclectic though. That suits your personality, I think, and your life experience too, right? Yeah, it does. Yeah, it does. It's a well-rounded musical taste. Yes, yeah. Well-rounded player, well-rounded with the music. This all comes together. Yeah. Speaking of players, you've played, in Spain. You've played at home. You've played international games.
who would you say is the player that you played with? Who's the best player? Who's the best player you've played with? Doesn't have to be Canadian necessarily, but who would you say is the best player that you've been on the field with? I will go with Hakim Ziyech, who's now playing in Chelsea. I actually played against him in Morocco with the national team. It's not a big name. He was playing with Ajax before, but I remember we played them. I think we lost like 4-1 or something. You know, they were really good, and but this guy really stood out for me because he was really small, really like not big, really thin, but so quick, so good on the ball. He's left-footed, but you know, with his right foot as well, he was really good. And yeah, he's the best player I think I've faced. You know, I've played against some good players, especially in MLS. You know, I faced Latan, Bastian Schweinsteiger, guys like that that have big names. But for me, the best that I've seen, maybe because he was on a good day, I would say Ziyech from Morocco and Chelsea. Yeah. How about players that you played with, like on your own team? Oh, there's a lot. If I look in Montreal, obviously I have to mention Nacho Piatti, who I think was the most underrated player in MLS. That's for sure. I know Nacho was outstanding, and it was, you know, pretty much every game and every year, that's for sure, that I played with our best player, our MVP. He was unreplaceable, and I think we still see that, you know, at the club he's a big missing piece for sure. And with the national team, I would say there's two. Atiba Hutchinson, who's still you know, doing very good at Besiktas. I think he's 37, maybe 38, I don't know, but he's still at an amazing level, and I hope he would come back to the national team. Well, I hope he will come with us. Yeah, fingers crossed, because we would obviously need his help, because I think he still can play at a very good level. And I would say a very good discovery for me in the last couple of years is Scotty Arfield, who's playing at Rangers. Very I mean, I like his football level, but I think I like the person better. So that's why I mentioned his name. He's such a great guy, and I get along with him very well. And I think that's something as well that we can see on the pitch, where I'm more number 6 defensive and he's a bit more attacking. So we have that really good relationship on the pitch together that we have off the pitch. And, you know, he's just a very good footballer all around. Technically gifted, he can score goals, very humble, not selfish at all. So yeah, he's the type of player that I like to play with and hang with when I'm not on the pitch. Well, he's also a solid musician. Have you does he pass out CDs of his band, which we miss? We keep hoping, we keep waiting for new music. We put him on our show. We love him. Yeah, I mean, the first time that I heard that he was a musician, it was David Edgar who told me that, because they were teammates at Burnley. And then when he came over with the national team, obviously there was a tradition where a new player comes in, you have to sing. And he actually took out his guitar and sang a song, and he was really into it. Where normally players are just scared and they just wanted to sing their 30 seconds and get out of the place as soon as possible. He actually enjoyed it, and I think he sang 2 or 3 songs, if I'm correct. So no, he's a really good musician. Unfortunately, I haven't heard much from him, but what I heard from him and what I heard as well from other players, he's something else. Yeah. All right. Well, ask him next time for a CD playlist for his band. For sure. So I will leak it on Twitter or something like that. Yeah, it's the Begbys. Why do I know this? Anyway, so Canadian soccer nerds, Krista. Because I am a Canadian soccer nerd. That's true. We both are. Yes. So you spent your entire youth career and the beginning of your career overseas, and then, you know, you're playing back in North America now. But Canada, of course, now has a domestic men's league. Mm-hmm. So looking at that and thinking about like your experience, but players coming up, the importance of having the CanPL, not just having it here for development, but for the success of the men's program, and how important it is that the league succeed going forward for years to come. Yeah, I was very happy with that announcement that the CPL
was announced, obviously that was something missing. When you try to compete at the international level and you try to qualify for the World Cup, and you would have a country where there's no league in this country, it's kind of a bit weird. Let's be honest. But I think as well for younger players to have that objective, because before, I remember when I was younger and I was playing with an amateur club in Montreal, there wasn't much, at a professional level for me to aim for. I was 13, 14, and obviously Montreal Impact was there, but that was the only team where, okay, I feel like it's a big shot, but that's the goal. And beside that, I was just going overseas or somewhere else to try to succeed. But I feel like now to have these clubs in CPL, it gives more option for people to have that objective of becoming pro. Obviously, maybe MLS is maybe the main target because it's above the CPL. But for a player that doesn't succeed for whatever reasons to make it to the MLS team, he has now the CPL, so it's not a wasted talent. And I think for that, it's super important for the national team, because a lot of players, sometimes they get very good at 19 years old, 18 years old, but some players, they develop their full potential a little bit later. And like I said, this is not wasted talent. And the men's national team is not only under 20 players, under 21. It's up until, if you're 40 and you can still play, you can still be called in. So no, I think it's massive. Obviously, we would like to have more club. Hopefully, one day we could have a club here in Quebec, because I know, like I said, now that the CF Montreal is the target for players that are here in Montreal and in Quebec. But if we could have a CPL club here, it would be good. And I think as well, for the players that are in the CPL, they're competing in a professional environment to maybe reach that next level, which is MLS, which is going overseas. So they're fighting against each other for something bigger, where before it was the academy and then you had to make it right away. So I feel like there's another step, which is a bit easier for everyone. And we see the level of CPL is really good. We get players from these teams that are getting called up to the national team. Let's take by example Marco Bustos, who came in the last camp, Amir Dedic, that are very good players. And as soon as they come into camp, we don't see that they're CPL level. We see that they're men's national team level, and they have the level to compete. So I think it's crucial to have that, and I just think it'll get better and better every year. That's for sure. That's great. Thank you. You referenced some of the other players that were in camp with you in January, and that's an interesting segue towards our last question here. You're not an old guy. You're a pretty young guy, but you're also a tried and tested men's national team veteran. It feels very much like you've been around the team or on the team, often one of the nailed on starters for a very long time now. So it's a neat kind of position to be in. Veteran, yet still pretty young. So you have some of these younger guys that come into camp or into pre-World Cup qualifying or into the Gold Cup or whatnot. Do you find that that's a bit of an interesting mix? Like, do you find that you're close in age to them, so they're more like your buddies, or do you feel like you're veteran enough that you can be the person that they look up to, or is it a combination of the two? I'm really glad to have this role in the team, because like you said, I'm still young. Obviously, when I see guys like Jaquil that are, I think, 16 or 17 get called into camp, and I'm thinking, well, I'm 10 years old. I'm 10 years older, 9 years older than these guys. It's a bit crazy, but I can still have a really good relationship. And one day they call me and say, yes, sir, or they call me sir. I said, don't call me sir, just call me Sam. I'm your teammate, I'm your buddy. And in my head, I'm still young. So I want the relationship with these young guys, that I'm not a guy where I'm super serious and you have to respect in a certain way, but that you over respect the guy. And that's not what I want, because that's not how I see a good relationship with these guys. Yes, I'm a veteran in terms of years of experience with the national team,
But I think I have the perfect position in the team where, yes, I have that leadership and that experience, but I can still be buddies with these younger guys and help them actually get comfortable with maybe the team and some older guys to be, you know, the bridge between the two. So no, I think I have the perfect position, and I think I'll stay like this for a while, as long as I'm with the national team. I remember when I was younger, some guys like obviously the Guzman, Hutchinson, even David Edgar, who wasn't too old. I think he was my age more or less when I joined. These guys were like the big guys, Kevin McKenna, Mike Lukowski. They were like the legend of the national team, and I was kind of afraid to be with these guys. But a guy like David Edgar actually helped me to get comfortable with these guys, and that's what I want to do with the younger guys as well. Brilliant That's so stuff. great. Yeah, thank you so stuff. much. Of course, my pleasure.